I'm going to be sharing for a few minutes this morning from the book that is out there in the front. Voy a estar compartiendo unos minutos esta mañana acerca del libro que está allá al frente. And it is called From Ruins to Rebuilding. Se llama A la edificación de los muros. Now, if I get going too fast or too slow, you're in charge, not me. You just tell me what to do, okay? You're fine. The outline of the book is from the book of Nehemiah. El libro está basado en el libro de Nehemías. And what I'm going to do is I'm going to just kind of quote the verse instead of reading each one, otherwise we'll be here till this afternoon. Solamente entonces vamos a mencionar y más o menos hablar un poco de los versículos, porque si los leyéramos estaríamos aquí todo el día. Everyone has been hurt by someone or something. Cada uno de nosotros ha sido herido por alguien o por algo. The book is going to give you 10 steps on restoring your life. El libro le va a dar 10 pasos para que usted restaure su vida. We have an enemy called the devil. Tenemos un enemigo que se llama el diablo. And if he can hurt you and harm you, he will. Y si él puede lastimarlo, él lo va a hacer. Maybe you are here today and you've been abused. Tal vez usted está aquí y haya sido abusado de alguna manera. Maybe you're here today and your spouse has been unfaithful to you. Tal vez usted está aquí y su esposo o esposa ha sido infiel a usted. And you're trying to put your home and your marriage back together. Y usted está tratando de reconstruir su familia y su matrimonio. Maybe you're here today and your spouse has left you. Tal vez usted está aquí y su esposo o su esposa lo han dejado. And you are now trying to pick up the pieces of what is left. Y ahora usted está tratando de recoger aquello que ha quedado. Maybe you are here today and you started a business and it has failed. Tal vez usted está aquí y haya empezado un negocio y fracasó. Maybe you had a business partner who was not honest. Tal vez usted tuvo un socio que no fue honesto And he betrayed you in the business. y lo traicionó en el negocio. Maybe you are here today and you have family and friends who have turned against you. Tal vez usted está aquí y tiene amigos o familia que se han puesto en contra suyo. And you find yourself going through life now standing alone. Y usted se encuentra en la vida caminando solo. No matter where you find yourself today, No importa dónde se encuentre usted hoy, everyone has been hurt by someone or something in our lives. todos hemos sido heridos por alguien o algo. Let me give to you the background of the book of Nehemiah. Déjeme darles un poco de historia acerca del libro de Nehemías. King Nebuchadnezzar of Babylon has surrounded the city of Jerusalem. El rey Nabucodonosor ha estado o ha rodeado la ciudad de Jerusalén. His armies are now camped outside of the city. Sus ejércitos están acampando afuera de la ciudad. No one can go in and no one can go out. Nadie puede entrar y nadie puede salir. They stayed outside of the city for 2 years. Se quedaron afuera de la ciudad por 2 años. And when the people finally surrendered to the Babylonians, Cuando por fin el pueblo se rindió a los babilonios, the Babylonian army went into the city of Jerusalem and completely destroyed it. el ejército de Babilonia entró a la ciudad y completamente lo destruyó. Now, 142 years later, Nehemiah is standing outside of the city. 142 años después, Nehemías se encuentra afuera de la ciudad. And God has put a plan in his heart to rebuild the walls and rehang the gates. Y Dios ha puesto un plan en su corazón para reconstruir la ciudad y las puertas. Step 1 Paso 1. is found in Nehemiah chapter 1 and verse 3. Lo encontramos en Nehemías 1:3. And it reads, the survivors who are left. This keeps cutting out on me. Y dice, y encontraron los que escaparon de ir del desierto, The survivors who are left. los sobrevivientes que quedaron.
There are always survivors left to pick up the pieces when the enemy has attacked. Siempre hay sobrevivientes que quedan para recoger los pedazos que sobraron. Those who have remained behind that are left to put the pieces back together. Esos que quedaron atrás son los que están cargados de poner todo junto otra vez. But I want you to remember, God only needs a few people to perform a miracle. Y quiero que recuerden, Dios ocupa unos cuantos nada más para que suceda un milagro. The city had been destroyed but almost rebuilt by now. Para este entonces ya la ciudad ha sido un poco más reconstruida. But the walls that protected the city and the gates that were at the front of the city, Pero las puertas y las muros que estaban cuidando la ciudad, we'll try this. When the enemy has attacked you, he'll come at you at the place that you are most vulnerable. cuando el enemigo lo ataca a usted, él va a llegar al lugar donde usted está más vulnerable. In 1 Peter chapter 5 En primera de Pedro capítulo 5, and verse 8, versículo 8, it tells us to be aware of the devil, nos dice que estemos atentos del diablo, that he is vigilant. We are to be vigilant que tenemos que estar vigilando, because your adversary, the devil, porque tu adversario el diablo walks about like a roaring lion, anda como un león rugiente, seeking whom he may devour. viendo a quien devorar. Let me show you a little bit about this verse. Déjeme mostrarle un poco acerca de este All right. versículo. Pastor Moses, if you would just stand right over here for just 1 second. All right? And I'm going to kick these books out of the way here. And this is how Satan is looking how to attack you. Así es como Satanás hace para atacarnos. So, Pastor Moses will be you, Entonces yo los represento a ustedes okay? And I'll be the devil. y él es el diablo. In Peter, it says that he's roaming about. En Pedro dice que anda como león rugiente. In the Greek language, En el griego it means to surround. significa rodear. So when Satan wants to attack, Así que cuando Satanás quiere atacar, this is how he does it. es así como lo hace. Looking for an opening, Buscando una abertura, looking for weakness, buscando una debilidad, looking where he can attack you, buscando donde me puede atacar, looking where he can hurt you. buscando donde me puede lastimar. And we are to put on the armor of God. Y nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios So when the enemy attacks, para que cuando el enemigo nos ataque, we can withstand the attack. podemos resistir el ataque. In Nehemiah chapter 6 and verse 1, En it says, Nehemías 6, en versículo 1, dice, they rebuilt the wall and there were no breaks in it. reconstruyeron los muros And there were no breaks. There was no y breaks. no había cracks. aberturas. Yes, very good. No cracks in it. This means that if you are rebuilding your life, Esto quiere decir que si usted está reconstruyendo su vida, you take it slowly, usted lo hace despacio, you put it together carefully, pone todas las cosas juntas con cuidado, so however the enemy has attacked you, y como sea que el enemigo lo haya atacado, that you do not leave room for him to do it again. no debe dejar espacio para que lo haga otra vez. Next point. Siguiente punto. The people living in the ruins Las personas que vivían en las ruinas had no desire no tenían ningún deseo to change their circumstances. de cambiar sus circunstancias. Once you have been deeply hurt, Una vez que, o cuando somos heridos profundamente, the desire to put your life back together su deseo de poner su vida otra vez andando tends to leave us. tiende a dejarnos ese deseo. We have no desire to put our lives back together because we've been hurt too deeply. No tenemos ningún deseo de continuar con nuestra vida porque hemos sido heridos profundamente. For 142 years, Por 144 años, the people of the city of Jerusalem, la gente de la ciudad de Jerusalén they walked past the broken gates. habían pasado más allá de las puertas que estaban rotas.
They walked past the broken walls. Fueron más allá de los muros destruidos. What had happened is the ruins started becoming normal. Lo que sucedió era que las ruinas se convirtió en lo normal para ellos. See, there are people that are hurt so bad, they think the hurt is normal. It is not. Hay gente que está tan herida que piensa que la herida es lo normal y no lo es. Jesus does not want you living in brokenness. Jesús no quiere que vivas despedazado. Step 2, Paso 2, Nehemiah chapter 2, verse 12. de Nehemías capítulo 2, versículo 12. And it says, and God put it in my heart. Dice, y Dios lo puso en mi corazón. The only way that you are going to rebuild your life, La única manera que usted puede reconstruir su vida, the only way you're going to rebuild your home, la única manera que usted pueda reconstruir su hogar, the only way you're going to rebuild your family, la única manera que usted puede reconstruir su familia, the only way you're going to rebuild your marriage, la única manera que usted puede reconstruir su matrimonio or rebuild your church, o su iglesia, you have to have a vision from God. usted necesita tener una visión de Dios. God has to give you the strength and desire to put your life back together. Dios tiene que darte la fuerza y la voluntad para que puedas reconstruir tu vida. Step 3, Paso 3, Nehemiah chapter 4, verse 1. de Nehemías 4:1. When Sanballat heard they were rebuilding, Cuando Sanballat escuchó que estaban reconstruyendo, when they was going to rebuild the wall, he was furious and indignant. cuando escuchó que iban a reconstruir los muros, se enojó y se indignó. Sanballat was trying to stop the rebuilding of the wall. Sanballat estaba tratando de detener la reconstrucción. If you have purpose in your heart to rebuild your life, Si usted tiene propósito en su vida para reconstruir su vida, or a business or your o home, un negocio o su hogar, there will always be a Sanballat around. siempre va a haber un Sanballat que ande por ahí. Someone who will tell you you can't do it. Alguien que te diga, no puedes hacerlo. Someone who will tell you that you have failed before, don't do it again. Alguien que va a decir, ya antes lo intentaste y fallaste, no lo vuelvas a hacer. But you don't listen to them. Pero usted no debe escuchar a ese Sanballat. If God put it in your heart, Si Dios lo puso en tu corazón, He will give you the strength. Él te va a dar la fuerza, He will give you the wisdom. Él te va a dar la sabiduría, He will give you a plan Él te va a dar un plan to put your life back para together. que usted pueda reconstruir su vida. Amen. Point number 4. Punto número 4, Nehemiah 4, verse 6. de Nehemías 4:6. The wall was built to half its height. El muro ya está construido a la mitad. Now I know that doesn't sound very important, Yo sé que tal vez esto no suena muy importante, but when he built the wall to half its height, pero cuando ya el muro había sido construido a la mitad de su altura, it showed progress. ya mostraba progreso. Sometimes God doesn't move fast enough for us. A veces Dios no se mueve tan rápido como esperamos. Sometimes people don't move fast enough for us. A veces la gente no se mueve tan rápido como esperamos. This showed that they were making progress with the plan that God had. Esto mostraba que estaban haciendo progreso, teniendo progreso en el plan que Dios les había dado. And remember, as you are rebuilding, Y recuerden, mientras usted está reconstruyendo, you do not want to rebuild your life usted no quiere reconstruir su vida exactly the way it was before. exactamente como era antes. It's an opportunity to change what happened. Es una oportunidad para cambiar lo que antes sucedió. It's a time for you to look at weaknesses that may have caused the problems. Es un tiempo para que usted vuelva y busque debilidades que causaron inicialmente el problema. Amen. The next thing I want you to see in step 4, Lo siguiente que quiero que vea en este punto 4, the people had a mind to work.
La gente tenía ya una mentalidad de trabajo. There may be those who would be against you, Van a haber aquellos que tal vez estén en contra suyo, but God can bring people around you pero Dios puede traer personas hacia usted that love you, que lo aman, that care about you, que les importa and want to see what God can do in your life. y que quieren ver qué puede hacer Dios en su vida. They will come into your life and they will help you rebuild your life and put it back together. Ellos van a venir a usted y van a ayudarle a reconstruir su vida. Step 5. Paso 5. Nehemiah chapter 4, Nehemías 4, verses 14 and 15. versículos 14 y 15. Nehemiah says, Nehemías dice, do not be afraid. no estén temerosos. Remember that the Lord is great and awesome. Recuerden que Dios es bueno y asombroso. Couple of things. Unas cuantas cosas. Nehemiah makes this statement Nehemías hace esta declaración in spite of his circumstances. a pesar de las circunstancias. The wall was only half built. El muro estaba apenas a la mitad. They have not hung the gates yet. Todavía no habían puesto las puertas. Yet he declares that God is great and awesome. Pero él declara que Dios es grande y asombroso. He has people who are against his plans. Él tiene personas que vienen en contra de su plan. Sanballat wants to stop him. Sanballat quiere detenerlo. Others want to murder him. Otros querían matarlo. And he says, Y él dice, God is great and awesome. Dios es grande y asombroso. He can say that God is great and awesome Él puede decir que Dios es grande y asombroso because God is the one that had given him the plan. porque Dios fue el que le dio a él el plan. God is the one that put the desire in his heart. Dios fue el que puso el deseo en su corazón. God is the one that gave him the strength to do the job. Dios es quien le dio la fuerza para hacer el trabajo. If you are rebuilding your life and rebuilding your home this morning, Si usted es una persona que hoy está tratando de construir su vida o su hogar, or rebuilding a business or looking for direction in the o future, reconstruyendo un negocio, o buscando dirección para el futuro, let God give you the strength to take the steps you need to take. deje que Dios le dé las fuerzas para tomar los pasos que debe de tomar. He did not say God was great and awesome till the job was done. He waited. Él no dijo hasta que terminó el trabajo que Dios era grande y asombroso. Most people give God the glory when the work is finished. La mayoría de las personas le dan gloria a Dios hasta que el trabajo terminó. But Nehemiah said that God is great and awesome for not because of what God has done, Nehemías no hizo esta declaración solo por lo que Dios había hecho. God is great and awesome because of who He is. Dios es grande y asombroso por lo que Él es. Yeah, He is God Jehovah. Él es Jehová. Él es Jehová. Amen. Step number 6. Paso número 6. Nehemiah chapter 4, Nehemías 4, verse 16. versículo 16. It says, half built Decía a medio palo, and half were ready for war. algunos la mitad, más bien, perdón, la mitad estaba lista para construir y los demás para pelear. There are times in your life Hay momentos en su vida that you are going to be rebuilding something. que usted va a estar reconstruyendo algo, But there are also going to be times in your life pero también hay momentos en su vida that you need to be in prayer. que, Go ahead. que debe estar en oración, Yes, warfare and prayer. en batalla espiritual y oración. Step number 7. Paso número 7, Nehemiah chapter 8, Nehemías 8, verses 3, 5, and 6. versículos 3, 5 y 6. It says their focus was placed back on the Word of God. Dice que su enfoque estaba puesto en la palabra de Dios. Ezra the priest Esdra, el sacerdote, had found a copy of the book of Moses. había encontrado una copia del libro que había escrito Moisés. Not your book.
no mi libro, Yeah, the other Moses. el Moisés de la Biblia. In the middle of your struggles, En medio de las circunstancias, de las sus luchas, in the middle of rebuilding, en medio de la reconstrucción, there will be times in your life va a haber momentos en su vida that you're going to take your focus off of God que va a querer quitar su enfoque de Dios and put it on your problems. y ponerlo en sus problemas. Now, we're all human, Todos somos humanos and it's human nature y es nuestra naturaleza humana to focus on our problems. enfocarnos en los problemas. And sometimes we forget to put our focus on God. Y algunas veces olvidamos poner nuestro enfoque en Dios. But if they were going to rebuild the wall, Pero cuando ellos, o si estamos construyendo algo, if they were going to complete the plan, si ellos iban a terminar el plan, their focus had to get off their problems. el enfoque tenía que quitarse de sus problemas. Their focus had to get off the broken walls and burnt gates. El enfoque tenía que quitarse de las puertas caídas y los muros destruidos And a focus put back on y God. poner su enfoque de regreso en Dios. If we focus on our problems, Si nos enfocamos en nuestros problemas, there will never be healing. nunca va a haber sanidad. You will never be made whole Usted nunca va a estar completo because you're looking at who hurt you porque usted está viendo quién fue quien lo lastimó or how you were hurt. o cómo fue que lo lastimaron. Blame does not bring healing. La culpa no trae sanidad. Blame gives you permission La culpa le da permiso to stay in your hurt. para quedarse en su herida. And I will tell you this, Quiero decirles esto. the devil El diablo will let you stay in brokenness lo va a querer que usted se quede ahí quebrantado o destruido as long as you want. todo el tiempo que usted quiera. I have met people that have been hurt, Yo he conocido personas que han sido heridas and it happened 20 years ago, y sucedió hace 20 años but they're still angry. y aún están enojados, They're still bitter, todavía están amargados and they're still hurt. y todavía siguen heridos. But you have to get through that brokenness Pero usted debe de salir de esa destrucción to allow God to do a deep healing in you. para que permita que Dios haga una sanidad profunda dentro de usted. So the next step 8, Así que el siguiente paso, número 8, how do you come to that place of healing? ¿cómo llegamos a ese lugar de sanidad? Nehemiah chapter 9, Nehemías 9, verses 1 through 4. versículos 1 al 4. The people repented and fasted. Las personas se arrepintieron y ayunaron. Now you may ask, Tal vez usted se pregunte, why would the people being hurt ¿por qué aquellos que están heridos need to forgive the people who had hurt them? necesitan perdonar a aquellos que les hicieron daño? If you do not forgive the people who hurt you, Si usted no perdona a los que le hicieron daño, you will adopt usted va a adoptar a victim's mentality. una mentalidad de víctima. And in your mind, you will always view yourself as the victim. Y en su mente usted siempre se va a ver a usted mismo como la víctima. Like the people of Israel, they did nothing wrong. Como la gente de Israel no hicieron nada malo. But the armies of Babylon came in 142 years ago, Y 140 años atrás el ejército de Babilonia vino a destruirlos. destroyed the city, Destruyó la ciudad, murdered the people, mató a la gente, and had taken their young men and women tomaron a los jóvenes into slavery y los hicieron esclavos back to Babylon. allá de regreso a Babilonia. So they did nothing wrong. Entonces el pueblo de Dios no hizo nada malo. So when I encourage you to forgive the people that hurt you, Así que yo le animo a que usted perdone a aquellos que le hicieron daño. I'm not saying that what they did was right. Yo no estoy diciendo que lo que hicieron fue correcto. As a matter of fact, it was wrong. They were hurt. Y por supuesto, y claro que sí, hicieron algo malo. And you're here today and you've been wronged and you do hurt. Y usted está aquí, también hace cosas malas y hiere a otros.
So forgiveness is not saying that you agreed with what had happened. Así que perdonar no quiere decir que usted está en acuerdo con lo que le hicieron. Forgiving them is you setting yourself free from what they did. Perdonar es que usted es libre de eso que le hicieron a usted. Forgiveness will release the healing you need from the hurt. Perdonar va a dejar que la sanidad fluya hacia usted. They also needed to repent from bitterness and anger and resentment. También tenían que arrepentirse de la amargura, de Bitterness, anger, and resentment. la amargura, el resentimiento y el enojo. And you can tweak it, however it is. You will never have a future if you are living in the past. Usted nunca va a tener un futuro si sigue viviendo en el pasado. You may have been hurt 10 years ago, Tal vez usted fue herido por alguien hace 10 años, 20 years ago, 20 años atrás, 20 minutes ago. 20 minutos atrás. Forgive those who have hurt you. Perdone a esos que lo han herido. Stop living in the past. Deje de vivir en el pasado. Put your focus back on your future Ponga su enfoque de regreso en el futuro and live the plan that God has for your life. y viva el plan que Dios tiene para su vida. True rebuilding will not take place Una reconstrucción verdadera no va a tomar lugar without repentance. si no hay arrepentimiento. The other point I want to make, El otro punto que quiero hablar, do you need to ask for forgiveness? usted necesita pedir por perdón, Because in some way, are you accountable or responsible for what happened? porque tal vez de alguna manera usted también fue responsable de lo que sucedió. Maybe you had a business Tal vez usted tenía un negocio and you didn't watch your business partner on how he handled the money. y usted vio a su socio cómo manejaba el dinero. Maybe you should have asked more questions. Tal vez usted tuvo que haber hecho más preguntas acerca del dinero. And it's a way to keep them accountable to the Lord and to you. Y es una manera de cómo estar bien en el negocio con Dios y a usted mismo. You also learn by your mistakes. Usted también aprende de sus errores. Nehemiah chapter 9 and verse 3. Nehemías 9, versículo 3. It says they confessed, Dice que ellos confesaron, they were set free, fueron libres and they worshiped. y ellos adoraron. There is freedom in worshiping the Lord when He has touched you Hay libertad en la oración cuando Dios te toca y te sana and set you free. y te hace libre. Step 9, Paso 9, Nehemiah chapter 12, Nehemías 12, verse 27. versículo 27. It says they celebrated what God has done. Dice que ellos celebraron lo que Dios había hecho. It took them only 42 days to rebuild the wall around the city of Jerusalem. Solamente les tomó 52. 52 días para reconstruir los muros. Nehemiah chapter 6, Nehemías capítulo 6, verses 15 through 16. versículos 15 y 16. It reads, Y dice así: even their enemies perceived. a los enemigos, Their enemies had perceived, los enemigos han perseverado, yes, this was done by God. o han perecido, perdón, y esto fue hecho por Dios. Remember, when God gives you the vision, Recuerde cuando Dios le da la visión, God puts the desire in your heart, Dios pone el deseo en tu corazón, He will give you the strength and the direction to go, Él va a darte la fuerza y la dirección hacia dónde ir, the path for you to take el camino que debes de tomar in rebuilding your life. para reconstruir su vida. And when you start on the path, Y cuando usted empieza en el camino, celebrate what God is doing as you go. celebra lo que Dios está haciendo mientras vas. The final one, step 10. Paso 10 y último. The last sentence of La última oración de
Nehemiah chapter 13 and verse 2. En Nehemías 13:2 It says, however, our God dice, nuestro Dios turned the curse quitó la maldición into a blessing. y la hizo bendición. Yes. Amen. Amen. Amén. What Satan used Lo que Satanás usa to destroy your life, para destruir tu vida, to destroy your business, para destruir tu negocio, to try to destroy your home, para tratar de destruir tu hogar, God is the only one Dios es el único who can take the pieces of the brokenness que puede tomar aquellos pedazos que se han quebrado and put the pieces back together. y ponerlos una vez más juntos. And what Satan meant for harm, Y lo que Satanás quiso hacer para mal, God will turn to good. Dios lo va a volver para bien. If you'll allow God to do it. Amen. Glory to No va a God. dejar que Dios lo haga. Praise the Lord. So my prayer now today for you Así que mi oración para usted hoy is that God will make you stronger. es que Dios te haga más fuerte, He will use what you went through que Él use por lo que has pasado to mature you, para que madures, to make you wise, para que te haga sabio and to help you rebuild your life. y que te ayude a reconstruir tu vida. Amen. 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 God bless you. Praise the Lord. Dios los bendiga. What I want to do, Pastor Moses, if you don't mind, you have some elders, right? So maybe we have some time of prayer. People like to come up, we'll pray with them and lay hands on them. And then there'll be somebody, if they want a book when they leave, like, what is it, 3,000? I'll let you tell them that, okay? But we'll pray. We will pray for people. Gloria a Dios. Vamos a, hermanos, entonces a tomar un tiempo para orar por usted. Así que pueda pedirle a los ancianos y el grupo de intercesión que pase. Y si usted necesita oración, entonces pase aquí al frente, acérquese a alguno de los hermanos que van a estar aquí orando por usted. Tal vez pueden hacer aquí una fila y los hermanos que ocupan oración también van pasando. Y si usted, hermano, quiere algún libro, allá atrás estaba vendiéndose a 3,000 colones. Yo creo que si usted necesita acerca de esto, vale la pena pagar lo que sea para que Dios haga su obra en su vida. If you would like prayer, Así que si usted quiere oración, pase al frente, hermano, y vamos a orar we'll pray with por you. usted. We'll pray with you. Vamos a orar por usted. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God, hallelujah. You might have to help me, or somebody might have to help me interpret a little bit. Can you do that? You'll do that for me? Así que entonces, acérquese ahí a alguno de los hermanos que ya está orando, o que va a orar, y ellos van a orar por usted. Así que, I'll pray for some, and then if you want your elders to pray for some people too. there we will pray.